పోర్ట్ లూయిస్లో మేము ఇప్పుడు వచ్చింది అప్రవాసి ఘాట్. అప్రవాసి ఘాట్ అంటే స్లేవరీ మ్యూజియం. ప్లాంటేషన్స్ ఇవన్నీ వస్తే దెన్ దే బ్రాట్ ఇన్ స్లేవ్స్ ఫ్రమ్ ఈస్ట్ ఆఫ్రికా, ఇండియా, చైనా అండ్ ఆల్. సో ఆ హిస్టరీ తెలుసుకోవటానికి మ్యూజియం అనేది ఉపయోగపడుతుంది. వీఆర్ గోయింగ్ దేర్. Babi Dewali, Kalasimiya. Ayo, Kalasimiya. Where are you from? India. India. India, sorry. Enagalo, Mika, Arehama, Aregala, Enagalo, Arema. So what is this? Dalpuri. Dalpuri. Oui, It is made of what? Made of flour. 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 Inside Dalpuri, chana beans. Chana beans. Yeah. With curry, with beans and potatoes, tomatoes, And vegetable. and bhaji for Bhaji. vegetable. Okay. Thank you. The Mauritius famous dish ఇది దాల్పూరి అంటారు. సూపర్. तो 100% पानी आपका गर्म होना चाहिए. 100%. 1 ग्राम जैसे देख रहे हैं एक फिल्टर में डाल दिया. 4-5 सेकंड छान दिया. में इजीली आप 10 कप चाय बना सकते हैं. यही चाय 10 बार इन्फ्यूज़ कर सकते हैं. इसका इन्फ्यूजन 100% क्विकली ये चाय हो जाता है. कोई भी कुछ भी डाल कर पी सकते हैं. देखिए क्विकली इन्फ्यूज़ हो गया. विदाउट फ्लेवर भी पी सकते हैं. दूध भी डाल सकते हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मॉरिशस में भी केवल गर्म है. गर्म चाय तो पी सकते हैं लेकिन वेट भी कर सकते हैं. बेनिफिट है और Nice, very nice. बेनिफिट Without sugar, without honey and without milk. It is very good. वेरी गुड. लाइट चाय. हाँ, Very good. बहुत अच्छा.